Next we go to the first example. Example 1 is, there are 5 books in Latin, 7 books in Greek and 10 books in French. How many ways to select 2 books of different languages? This is the question. So, மொத்தமா என்ன சொல்லிருக்காங்க? Latin, Greek and French book. 3 different kinds of books இருக்கு. ஒவ்வொரு புக்லையும் எவ்வளவு இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதிலிருந்து நம்ம ரெண்டு புக் தான் செலக்ட் பண்ணணும். ரெண்டும் வேற லாங்குவேஜ் இருக்கலாம். அது லாட்டினோ இல்லைனா கிரீக் இல்லைனா லாட்டின் ஃப்ரெஞ்ச் இல்லைனா கிரீக் ஃப்ரெஞ்ச் இந்த மாதிரி எந்த காம்பினேஷனில் வேணாலும் இருக்கலாம். இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கண்டென்ட் வந்து என்னது? 5 லாட்டின் புக்ஸ், 7 கிரீக் புக்ஸ், 10 ஃப்ரெஞ்ச் புக்ஸ் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணணும்? ஏதாவது 2 தான் செலக்ட் பண்ணணும். அப்போ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரலாம்? லாட்டின் கிரீக்கு, கிரீக் ஃப்ரெஞ்சு இல்லைன்னா என்ன வரும்? லாட்டின் ஃப்ரெஞ்ச். இந்த 3 ஆப்ஷன் தான் பாசிபிலிட்டிஸ் வரும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் லாட்டினும் கிரீக்கும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ லாட்டின் கிரீக் புக்கில் இருந்து என்னென்ன வரும்? நம்பர் ஆஃப் வேஸ் டு செலக்ட் லாட்டின் அண்ட் கிரீக் புக். அண்டு வந்திருக்கனால இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ரூல் ஆஃப் ப்ராடக்ட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு லாட்டின் எவ்வளோ வேஸில் செலக்ட் பண்ணலாம்? 5 லாட்டின் புக்ஸ் இருக்குது. அப்போ இங்கே 5 அண்டு, அப்போ இன்டூ கிரீக் புக் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 7. அப்போ எவ்வளோ வரும் நம்மளுக்கு? 5 × 7 = 35 வேஸில் செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ லாட்டின் அண்ட் கிரீக் புக்கை நம்ம 35 வேஸில் செலக்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன், அதாவது லாட்டின் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் புக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் டு செலக்ட் லாட்டின் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் புக். ஹியர் த பாசிபிலிட்டி ஃபார் லாட்டின் புக் இஸ் 5. ஃபார் ஃப்ரெஞ்ச் புக் இஸ் 10. So for selecting both Latin and French, so here also we apply rule of product. So the number of ways is 5 × 10 = 15 ways. So next go to the another option. What is the next option? Greek and French. So the number of ways to select Greek and French book. So Greek, for selecting Greek book the total ways is 7. For selecting French book, the total number of ways is 10. So here also we apply product rule. So 7 × 10 = 17 ways. Sorry, 7 × 10 = 70 ways. So there are 3 possibilities. So either Latin and Greek, or Latin and French, or Greek and French. So the total number of ways means here we use or, either or. So the total possibility போது இங்க either or வரதுனால நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும்? Rule of sum. So the total number of ways to select 2 different language book is either or வரதுனால நம்ம rule of sum. So here we apply plus 35 plus 50 plus 70 = 155 ways. So the answer is 155. I hope all are understand. Next we go to the some examples. First one, how many ways to select 2 representatives from 5 candidates? Second one, how many ways to arrange 3 different books on the shelf? This is second. Try it now. Next we go to the second example. Here first we prove that P of n, r equal to P of r, r into C of n, r. That is permutation of selecting r object out of n objects is equal to permutation of arranging r object out of r into combination of r object out of n object. Next we have to prove C of n, r. That is selecting r object out of n is nothing but C of n minus 1, r minus 1. That is selecting r minus 1 object out of n minus 1 object plus C of n minus 1, r. That is selecting r object out of n minus 1. So இப்போ இது ரெண்டையும் தான் நம்ம prove பண்ணணும். First we go to the first one. So first we consider n distinct objects. n distinct object நான் a1, a2, a3, an எடுத்துக்கிறேன்.
So total object is n. So from that we select any R objects. So total n object. இதில் நம்ம எவ்வளோ select பண்ணுறோம் R object. So இங்கே என்ன first வந்திருக்கு selection. So selecting R object out of n object is nothing but C of n comma R. So first position, so total n object, from that we select R object. So this is nothing but C of n comma R. After that we arrange these R objects. So out of A1, A2, A3, An, we select R object. I named this as 1, 2, 3, etc. R. From this we arrange it. So I arrange 1, 2, 3 like that up to R. So here is the arrangement came. So for arrangement we use P of R comma R. So here totally R object. So we arrange R object also. So P of R comma R. இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு n ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த n டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட். இதுக்கு நான் நேம் வந்து A1, A2, A3, An எடுத்துக்கிறேன். இதிலிருந்து நான் ஏதாவது ஒரு R ஆப்ஜெக்டை நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன வருதுன்னா செலெக்ஷன் வருது. அப்போ செலெக்ஷன் வந்ததுன்னா என்ன எடுத்துக்கணும் C of n comma R. ஸோ ஏதாவது ஒரு R ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் அதோட நேம் வந்து என்ன வச்சுக்கிறேன்னா 1, 2, 3 Rன்னு வச்சுக்கிறேன். அதாவது என்ன பண்ணுறேன் R ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அந்த R ஆப்ஜெக்டை ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நான் எழுதுகிறேன். அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் R ஆப்ஜெக்டையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஸோ அரேஞ்சுன்னு வந்தாலும் என்ன ஆயிரும் பெர்முட்டேஷன் P போட்டுக்குவோம். ஸோ டோட்டலாக R ஆப்ஜெக்டை அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். அப்போ வந்து P of R comma R. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பண்ண ப்ராசஸ் C of n comma R. அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் P of R comma R. இப்போ C of n comma R and P of R comma R. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி என்ன சொல்லணும்னா the number of ways to arrange R objects out of n distinct objects. This is nothing but P of n comma R. So P of n comma R means arranging R object out of n object is nothing but first C of n comma R and P of R comma R. So and வந்தா என்ன எழுதணும் we have to apply rule of product. So C of n comma R into P of R comma R. It's the proof. So P of n comma R na first selection அப்புறம் செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் வந்து என்னது C of n comma R and P of R comma R இதோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சிச்சு. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் we go to the next proof. Here we have to prove C of n comma R equal to that result. So for that we consider n distinct object. For proving this, first we marked one object as the special object. And special object நான் இங்கே A1 எடுத்துக்கிறேன். So first we consider n object. From that we select one object as the special object. ஏன்னா செலெக்ஷனுங்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஆவது செலக்ட் பண்ணுறோன்னு வரணும். ஸோ ஒன் ஸ்பெஷல் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் A1 எடுத்துக்கிறோம். இதில் வந்து ரெண்டு கேசஸ் வரும். ஒன்று நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பெஷல் ஆப்ஜெக்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆகி வரலாம், இல்லைனா அந்த ஸ்பெஷல் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகி வரலாம். So for selection there are two cases. One is special object always included. Another case is special object always excluded. இப்போ special object always includedங்கிற கேஸை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம A1 வந்து எப்போதுமே செலக்ட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். ஸோ A1 ஆல்ரெடி செலக்டட். ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இது இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும் நம்மக்கிட்ட A2லேருந்து AN வரைக்கும் n-1 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ செலக்ட் பண்ணணும் R ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம். ஸோ ஆரில் A1 ஏற்கனவே இருக்குன்ட்டோம். அப்போ ரிமைனிங்லேருந்து எவ்வளோ செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம R-1 ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணணும். அப்போ மிச்சம் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட n-1 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் டு செலக்ட் R-1 ஆப்ஜெக்ட் அவுட் ஆஃப் n-1 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். So here the special object is always included. So A1 already included. So remaining n-1 objects we have to select R-1. That is here the selection came. So we use combination. So C of n-1 comma R-1. That is what is the meaning? We have to select R-1 object out of n-1. So for a special object always included case we get C of n-1 comma R-1. Next we go to the next case. That is special object always excluded. What is that meaning?
A1 is not included that the collection. So A2 to AN. So here the total object is n minus 1. From that we have to select R because we exclude that A1. So remaining n minus 1 object, we have to select R objects. So here also selection, so we use combination. So C of n minus 1 comma R. So for selecting R object out of n object, there are two possibilities. One is C of n minus 1 comma R minus 1. Another one is C of n minus 1 comma R. Here the case is either R. So here we apply rule of sum. So here we put plus. என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம C of n comma R கண்டுபிடிக்கணும். C of n comma R என்னது டோட்டலாக n ஆப்ஜெக்டில் R ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கணும். இப்போ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம். அப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு n ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்பெஷல் ஆப்ஜெக்ட்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த கேஸில் அந்த ஸ்பெஷல் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளூட் ஆனால் என்ன, எக்ஸ்க்ளூட் ஆனால் என்னன்னு எடுக்கணும். இந்த ஸ்பெஷல் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளூடடாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரிமைனிங் R மைனஸ் 1 ஆப்ஜெக்டை n மைனஸ் 1 ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து எடுத்தால் போதும். அப்போ அது என்ன ஆயிரும் நம்மளுக்கு C of n மைனஸ் 1 கமா R மைனஸ் 1ன்னு வந்துடும். இதில் ஸ்பெஷல் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்க்ளூடட் கேஸில் ஒரு கேஸ் போயிடும். இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு n மைனஸ் 1 ஆப்ஜெக்ட்டு, அதுலேருந்து எவ்வளோ எடுக்கணும் R. இப்போ நம்மளுக்கு C of n மைனஸ் 1 கமா R. ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் வருது, இது இல்லைனா இது. எய்தர் ஆர் வந்தால் என்ன அப்ளை பண்ணணும், ரூல் ஆஃப் சம். ஸோ C of n கமா ஆருக்கு நம்மளுக்கு C of n மைனஸ் 1 கமா R மைனஸ் ஒரு கேஸு, C of n மைனஸ் 1 கமா R வந்து ஒரு கேஸ். ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ். ஸோ செகண்ட் ஒன்றும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. I hope all are understand. If you have any questions, ask.